Maybe we can turn on the air conditioning. Yesterday we don't have problem, right? I can do it. Okay, well, if anybody's still there, welcome back again. Technical difficulties with the phone, and we're going to try to fix it for the next class. All right. So, we were talking about arhats. Estamos hablando acerca de arhats who have no mental afflictions, que no tienen aflicciones mentales, but can still feel pain. pero todavía puede sentir dolor. There's nirvana with remainder, Hay un nirvana que remainder, with something left over. algo que se quede pendiente. So you may get rid of all your mental afflictions Entonces tal vez ya eliminas todas tus aflicciones mentales and still be here with this body, y todavía estás aquí con este cuerpo, which is a result of past negative affliction. que es el resultado de tus aflicciones negativas pasadas. So when I read this, Entonces cuando leí esto, I thought there may be people yo pensé tal vez haya personas who are thinking, que piensen, what's so bad about this body? ¿qué tiene de malo este cuerpo? Mine's pretty good, El mío es bastante bueno. you know, kind of cute, Tú sabes, bastante bonito. pretty healthy. Bastante saludable. But the fact is Pero el hecho es that this body requires food. que este cuerpo necesita comida. We have to spend a lot of energy and time Necesitamos pasar mucha energía y tiempo to feed it, para alimentarlo. and then it has to poop, Y después tiene que hacer which is a messy thing. que es algo bastante desagradable. This body feels pain, Este cuerpo siente dolor, it gets sick, se enferma and it eventually dies. y eventualmente se muere. So we're kind of used to it, Entonces te acostumbras, attached to it really, te sientes atado a este cuerpo. but it could be much better. Pero podría ser mejor. You know, if you were a good engineer, Si eres un buen ingeniero, you could probably think of some ways to make it better. puedes encontrar algunas maneras de hacerlo mejor. And if you could do anything, Y si puedes hacer lo que sea, why not have a body ¿por qué no tener un cuerpo that doesn't require those things, que no necesita estas that cosas, doesn't get hurt, que no es lastimado and that never dies? y nunca muere? So that's what we're shooting for. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos de querer. So there are 4 different steps Entonces hay 4 pasos distintos, in considering how mental afflictions hurt us. considerando que las aflicciones mentales te lastiman. This is on your homework. Esta es tu tarea. This is what I almost didn't talk about. Casi no hemos hablado de esto. So the first one Entonces el primero es is that they make us pretty powerless, que te hace bastante powerless, not having power. que no te da nada de poder. You plant a seed, Plantas la semilla and there's nothing you can do about it. y no hay nada que puedas hacer. You are forced to see Estás forzado a ver that negativity come back. que esa cosa negativa regresa. The second La segunda is that they cause immense suffering, es que causan un dolor a lot of suffering. muchísimo sufrimiento. So when you plant a seed, Entonces cuando plantas la semilla, it's one of the laws of karma es una de las leyes del karma, that that seed grows. que esa semilla crece. It's one reason Es una razón that we want to do the 4 forces que nosotros queremos hacer las 4 fuerzas. right away, Luego, because then that arising porque luego va a florecer will be very small. y va a ser algo pequeño. But if you don't catch it, Pero si no lo haces and it goes on for a long time, y crece por un gran tiempo, it grows and grows crece y crece and becomes a big monster. y se convierte en una semillota. If it goes for many lifetimes, Y si se va por muchas vidas, you might see yourself tal vez te ves a ti mismo getting killed que te matan because you were a little bit angry with someone.
porque te enojaste un poquito con alguien. So it brings us unthinkable suffering. Entonces nos trae un incontable sufrimiento. So the time frame, Entonces el tiempo this is number 3, es el número 3. the time frame in which it can hurt us, El tiempo frame es the amount of time la cantidad de tiempo que puede lastimarnos. that it can hurt us is infinite. Es infinito, It doesn't go away. no se va. So if you don't get the result soon, Entonces si no tienes el resultado pronto, you could get it way off in the future. lo puedes tener mucho tiempo después en el futuro. The seeds follow us. Las semillas nos siguen. So what you experience now, Entonces lo que estás experimentando ahora, you may have created years ago, tal vez lo hayas creado años atrás, even lifetimes ago. incluso vidas pasadas. So the fourth one, no, the third one, That was the third one. yeah, how come mine says something different? Because it got messed up. Okay, the fourth one Entonces la cuarta is to think about why es pensar en el punto. it's wrong to make friends with mental afflictions. Está mal hacer friends, hacer amistad con nuestras aflicciones mentales. That's the wording that's used in the homework. Esta es la palabra que usan en la tarea. And what I think that means Y lo que yo pienso que significa is that, I have met people. es que yo he conocido personas. We even had a meeting with Geshe Incluso hemos estado con about how we need to be nice to everyone who comes here. en cómo debemos de ser amables con todos que vienen aquí. And one person Y una persona said to me a day later, me dijo un día después, but that person needed it. pero esa persona lo necesitaba. When I yelled at them, they needed that. Cuando yo le grité, se lo In decía, order for them to become aware, para que pudiera ser consciente and in order for them to learn, y para que pudiera aprender. they needed me to be mean to them. Eso, él necesitaba que yo fuera malo con él. So that kind of rationalizing Entonces esa clase de razonamiento of your mental afflictions de tus aflicciones mentales is a type of making friends with them. es la manera de hacer amigos con ellos. And you don't want to do that. Y no quieres hacer eso. Until you become a Buddha, Hasta que te conviertes you have no idea no tienes idea if what you're doing de lo que estás is haciendo. going to help somebody else. Va a ayudar a alguien más. You could be hurting them, Podrías lastimarlos. and you're certainly hurting yourself Y ciertamente te vas a lastimar through that action. a través de estas acciones. That reminded me when I was young and my mom is like, I need to punish you, or Yeah, yeah. or the teacher in the school like, I need because you need to learn. Yeah, yeah. So having that attitude hurts you. Yeah. Yeah. With my children, Con mis hijos, I always figured yo siempre encontraba la manera that life was going to give them that punishment for something they did. que la vida les iba a dar ese castigo por algo que ellos hicieron. It didn't need me to do it for them. No me necesitaban a mí para hacerlos por ellos. Okay. So if you call someone stupid, Entonces si le llamas a alguien tonto, it only means you're going to see more stupid people. solo significa que vas a ver a más gente tonta. All right. So now we get into the top 6 mental afflictions. Entonces ya llegamos al top número 6 de las aflicciones mentales. These are the big guys. Estos son los peces gordos. These are the generals in the army of the enemy. Estos son los generales del ejército enemigo. So they say there are 6 top ones. Entonces ellos dicen que hay 6. The very first one El primero, we've heard before. ya lo escuchamos antes, It's liking things ignorantly, es que nos gustan las cosas ignorantemente, which is sometimes called que a veces es llamado desire deseo or attachment. o aferramiento. It's like you have your wife Es como tú tienes tu esposa and you don't want your wife to like somebody else. y no quieres que tu esposa se vaya y le guste a alguien más. You're attached to that love, Entonces estás to that aferrado a wife. ella, a esa esposa. So you don't want to lose something. Entonces no quieres perder algo.
So there are two things necessary Hay dos cosas necesarias for this to be a mental affliction. para esta aflicción mental. You have to misunderstand the object. Tienes que malentender el objeto. You have to think Tienes que pensar that it's out there que self-existently, está allá afuera autoexistentemente, coming at you, que viene de afuera hacia ti and it has nothing to do with you y no tiene nada que ver contigo and any seeds that you've planted. y con ninguna semilla que tú has plantado. And the other part Y la otra parte is that you have to be willing, es que tienes que ser you have to be okay with tienes que estar de acuerdo con ello, doing something bad haciendo algo malo in order to get it para poder tenerlo or keep it. o conservarlo. You know, you'll lie about it, Entonces mientes acerca de eso or you'll hurt someone to keep it. o vas a lastimar a alguien y conservarlo. So Geshe gives this example. Entonces Geshe le dio este ejemplo, They bought a computer online, que ellos compraron una computadora online and it was this amazing deal. y era una super oferta. They couldn't believe they were getting this awesome computer No podían creer que estuvieran comprando esta computadora for such a low price. por un precio súper chiquito. So the computer arrives, Entonces la and computadora llegó it's beautiful, y era súper bonita. and everyone is so happy. Todo el mundo estaba súper feliz. And then they turn it over Y luego la prendieron and see that the serial number is scratched off, y se dieron cuenta que el número de serie estaba borrado, which is usually an indication que usualmente es un indicador that it was stolen. que era una computadora robada. So they had this big karmic discussion. Entonces tuvieron esta discusión kármica. You know, I didn't steal it. Yo lo robé, It's not my fault. no es mi culpa, You know, it's $4,000 cheaper, es $4,000 más barato. so maybe I don't care where it came from. Entonces tal vez no me importa dónde venga. I didn't steal it. Yo no robé, So ignorance pero la ignorancia thinks that this computer es que esta computadora came from the money that you paid for it. viene del dinero que tú pagaste por ella. But according to this system, Pero de acuerdo con este sistema, the truth is la verdad es that it came from some good deeds you did in the past. que viene de algunas buenas cosas que hiciste en el pasado. Maybe you helped someone get a computer. Tal vez ayudaste a alguien a tener una computadora. I think it's my phone. So maybe you helped someone get a computer, Tal vez ayudaste a alguien a tener una or you computadora. helped someone work with their computer. O ayudaste a alguien a trabajar en la computadora. So this awesome computer comes, Entonces esta super computadora llega, but it might have been stolen. pero tal vez es robada. And this comes Y esto viene from a non-virtue or a bad seed de una mala semilla o de una acción revoltosa that you planted in the past. que tú plantaste en el pasado. So should you give it away? Entonces la deberías de dar a alguien más. What is your responsibility ¿Cuál es tu responsabilidad in this situation? en esta situación? So if you were to steal a computer, Entonces si tú te quedas con una computadora robada, you would plant the seed vas a plantar la semilla to not get a computer para no tener computadora or to have a computer stolen from you. o tener una computadora robada So o you- que alguien te robe una computadora. So you want to have a computer Entonces quieres tener una computadora that you've gotten honestly. que tienes honestamente. So maybe you keep the stolen computer, but you buy another computer and you give away the computer. That's a good idea. What they did Lo que ellos hicieron, was they called up the computer company hablaron a la compañía de las computadoras and they told them they had this computer. y les dijeron, tenemos esta computadora. The computer company said there's another serial number. Y That was a la, long sentence. y la compañía de las computadoras les dijo que hay un número de serie de la compu Inside the computer. adentro de la compu. So they were able to look up Entonces ellos podrían ver whose computer that was de quién era la computadora and find out if it was stolen. y ver si era robada.
So they didn't tell us the end of the story, Entonces no nos dijeron al final de la historia, but this is what they did pero eso es lo que ellos hicieron in order to assure para estar seguros that there was no bad seed that they were planting. que no estaban plantando una mala semilla. So they say that Entonces ellos dicen almost anything we do que casi cualquier cosa que hacemos is a mixed karma. es un karma mixto, Like when your mother says, como cuando tu mamá I'm going to dice, punish you te voy a castigar because it's good for you. porque es bueno para ti. She has a good motivation, Tiene una buena motivación and that helps it to be a positive seed. y eso ayuda a ser una semilla positiva, But if she's hurting you, pero si te lastiman, it's also a negative seed. eso es una semilla negativa. So then most of the things which happen in our lives Entonces la mayor parte de las cosas que pasan en nuestra vida are mixed karmas. son karmas mixtos. Like you find what you think is the perfect boyfriend, the perfect partner, Como si tú te encuentras tú piensas que encontraste al perfecto novio o a la perfecta pareja and then they have bad breath y de repente les huele la boca. or bad gas or something. O sea, son muchos nombres. Yeah. You know, when my children were growing up Cuando mis hijos estaban creciendo and they start to leave home, y empezaron a dejar la casa, you know, other parents were, oh, I miss my children so much. otros papás decían, oh, yo extraño tanto a mis hijos. And then, you know, a year later, the kids come to visit, Y luego un año después los niños venían a visitarte. or they come home for the summer after a year of college, O venían de vacaciones de verano después de un año de universidad. and they're playing loud music Y escuchaban la música súper and making a fuerte, mess in the kitchen. hacen un desastre en la cocina. Those parents then say, Y luego estos padres decían, well, maybe I didn't miss them so much. tal vez no los extraño tanto. And I realize Y yo me di cuenta that with most things, que la mayor parte de las cosas, you know, the children leave los niños se van, and you're sad, y tú estás triste, but you also now have a lot of time on your own pero ahora tienes mucho tiempo and para you ti have mismo, more money. y tienes más dinero. So with bad things come good things, Entonces malas cosas vienen con buenas and with cosas. good things come bad Y things. las buenas cosas vienen con malas cosas. This is because of our mixed karmas. Esto es por nuestro karma mixto. And if we can clear up the bad parts, Y si podemos limpiar las partes malas, then we find a perfect partner entonces encontraremos la pareja perfecta, that really is perfect. que realmente es perfecto. They don't have bad breath. Y no les huele la boca. Mm. So then they're going through, should we like nirvana? Entonces pasamos a, y nos empieza a gustar nirvana. Is it a mental affliction? Es una aflicción mental, But I think we've already said pero creo que ya lo dijimos. the motivation is very good. La motivación es muy buena. You're wanting to help all beings, Quieres ayudar a todos los seres. and you're understanding Y tu entendimiento that reaching nirvana para alcanzar nirvana comes from planting good seeds. viene de plantar buenas semillas. So you're understanding emptiness, Entonces tu entendimiento de vacuidad and you certainly would never do. You definitely y definitivamente would not do a non-virtue no vas a hacer cosas in order to get there, para llegar hasta ahí, because that would take you in the opposite direction porque eso te va a hacer llevarte al camino opuesto and make things worse. y hacer las cosas peor. So you're liking nirvana, Entonces te gusta nirvana, you're wanting to reach nirvana, quieres alcanzar nirvana, is not a mental affliction. no es una aflicción mental. So is it wrong to enjoy a good dinner? Entonces está mal disfrutar una buena cena. So if we distinguish between Entonces si distinguimos entre ignorant liking algo que nos gusta ignorantemente and good liking, y algo que nos gusta, if when we're having this dinner, si cuando estamos teniendo esta cena
We understand that it comes from entendemos que viene having fed other people. de haber alimentado a otras personas. Then we're not being ignorant about it. Entonces no estamos siendo ignorantes acerca de eso. When we take a bite Cuando tomamos una mordida and it tastes so good, y sabe súper rico, we can rejoice nos podemos alegrar y regocijar in the good deeds that we did en las buenas acciones que hicimos to create it. para crearlo. And we can dedicate it Y podemos dedicarlo to helping all beings. para ayudar a todos los seres. We can think that Podemos pensar by enjoying this good meal, que al disfrutar esta comida, by giving my body all these wonderful nutrients, al darle a mi cuerpo todos estos buenos nutrientes, I can study better, puedo estudiar mejor, I can meditate better, puedo meditar I mejor, can teach better, puedo enseñar mejor, I can reach enlightenment puedo alcanzar la and help iluminación all beings. y ayudar a todos los seres. So if you do get a new computer, Entonces, si tienes una nueva which computadora isn't stolen, que no es robada, you can rejoice in the goodness te puedes alegrar that you've done to have that happen. te puedes alegrar de lo bueno que hiciste para hacer que esto sucediera. So you can think Entonces puedes pensar, that when I go on Facebook, cuando vaya a Facebook, I am helping other beings estoy ayudando a otros seres, by posting wonderful things posteando cosas súper bonitas about people helping each other. acerca de personas ayudándose. Not so sure about that one, but No estoy muy segura acerca de eso, pero if you're going to go on Facebook, si vas a ir a Facebook, that's the way to think about it. esa es la manera de pensar. So the second big mental affliction Entonces la segunda gran aflicción mental is disliking things ignorantly, es que te desagraden las cosas ignorantemente, which is very much like the first one, right? que es mucho más como la primera. If you want to remove that yelling boss that you don't like, Si quieres quitar a ese jefe que te grita, normal people might think, la gente normal pensaría, I'm going to yell back le voy a gritar de so regreso that he understands para que entienda how wrong he is, que mal está. you know. But according to this system, Pero de acuerdo con este sistema, if you do that, si haces eso, that's exactly how you get es exactamente cómo vas a obtener a boss yelling at you, un jefe que te grite, who thinks that that's the way que piensa que esa es to la make manera you understand de hacer que tú the wrong that entiendas you did. lo malo que hiciste. So karmically, Entonces, kármicamente, the only way to get a boss yelling at you la única manera de evitar ese jefe que te grita is to yell at other people. es la única manera de obtener al jefe que te grita es gritarlo de la gente. So how many times during the day Entonces, ¿cuántas veces durante el día do we have this misunderstanding? tenemos este momento Do we dislike something que nos desagrada algo because we think it's bad, porque pensamos que es malo, rather than thinking en vez de pensar that it came from a seed that you planted? que viene de una semilla que has plantado? So how many times during the day Entonces, ¿cuántas veces durante el día do we plant seeds plantamos semillas for seeing these things we don't like? para ver estas cosas que no nos It's a lot. Eso es mucho. We are constantly perpetuating Estamos constantemente perpetuando our suffering. nuestro sufrimiento. Sometimes I'm amazed that you know a word. A veces estoy asombrada de que te sabes la palabra. So I can explain the system to you. Entonces puedo explicarte este sistema. I've been doing this for 7 classes now, He estado haciendo esto por 7 clases and probably y probablemente you leave the class so excited te vas de la clase bien that emocionado that you understand this new thing, que entendiste estas nuevas cosas. and within the hour, Y en una hora there's something you dislike, hay algo que no te gusta. and you think it's coming from out there, Y piensas que viene de algo de afuera and you have a negative thought about it. y tienes esos pensamientos negativos. So this is because Esto es porque this is a habitual pattern of thinking. esto es un patrón habitual de pensar. It's like having an addiction, Es como tener una adicción and to change it takes a lot of thought, y cambiarlo requiere de mucho a pensamiento, lot of de persistence, mucha perseverancia and a lot of patting yourself on the back. y de muchas darte palmaditas en la espalda.
for any small de cualquier pequeña cosa, step you take in the right direction. de cualquier paso que hayas dado en el camino correcto. Any small success you have. Cualquier éxito, aunque sea chiquito. You know, you yell at someone, Le grites a alguien you go stomping back to your room, y to your house, te vas a tu casa you know, and you're angry for half an hour, y estás enojado por media hora and then suddenly you think, y de repente piensas, oh, I did it again. oh, lo hice otra vez. You need to be happy Necesitas estar feliz that you thought of it, de que te diste cuenta, that you realized de que te diste, that you just planted de que te diste cuenta de que pensaste que acabas de hundreds plantar of bad seeds, cientos de malas semillas, but you caught it, pero lo cortaste. Te diste cuenta. which means that you will catch it more often in the future. Que significa que te vas a cachar más seguido en el futuro. So is disliking your mental afflictions Entonces te desagradan tus a aflicciones non-virtue? virtuales, no virtuosos. when you realize you've just done that Cuando te das cuenta que acabas de hacer eso and you think that mental affliction is bad? y piensas que la aflicción mental es mala, Is that planting a bad seed? eso es plantar una mala semilla. Are you willing to do a non-virtue? Estás Do you want to do a non-virtue quieres hacer algo no virtuoso in order to stop your mental afflictions? para parar tus aflicciones mentales, Or are you understanding in that moment o entiendes en ese momento that any non-virtue you do que cualquier cosa no virtuosa que hagas will bring suffering? te va a traer sufrimiento. So the two requirements Entonces los dos requerimientos for a thing to be a non-virtue para hacer algo no virtuoso or a mental affliction o aflicción mental are that you misunderstand it es tu malentendimiento and you're willing to do something non-virtuous y tú and willing again, and you are wanting to do y tu manera de querer something non-virtuous hacer algo no virtuoso to stop it. para pararlo. So it's kind of the same. You don't understand the first one, so you make that mistake again to cover the mistake that you did. Yeah, yeah. It's a cover-up. Uh-huh. Yeah. So disliking your mental afflictions Entonces que te desagraden tus aflicciones is not a mental affliction no es una aflicción mental, itself. It's not a bad deed. no es una mala You're acción. disliking, Te desagrada, but you're not planting bad seeds. pero no estás plantando malas semillas. You're planting very good seeds. Estás plantando muy buenas semillas. When you catch yourself, You're planting a very good seed. that's when you don't like When you don't like what you've just done, that's a very good seed Okay. because you're understanding, and in that understanding you would never do anything bad. Okay. Okay. So does that mean Entonces eso significa that when you see someone being abused, cuando ves a alguien siendo abusado, you don't do anything about it? no haces nada al respecto, Because to do something about it porque hacer algo al respecto would be to dislike what's happening, sería que te desagrade lo que está pasando, which is a mental affliction. que es una aflicción mental. And they say no. Y ellos dicen, You absolutely have to do something tú absolutamente tienes que hacer algo to help someone who's being hurt. para ayudar a alguien que está siendo lastimado. You don't want to be, No quieres estar or you don't want to have o no quieres tener equanimity. ecuanimidad. Getting hurt, not being hurt doesn't matter. Ser lastimado o no ser lastimado no importa. You want to help that person. Quieres ayudar a esa persona. That helping Esa ayuda is very intelligent es muy inteligente. in its motivation, Y esa motivación, and you can help y tú puedes ayudar without hating the person who's doing it. sin lastimar
la persona que lo está haciendo. You don't need to judge that person. No tienes que juzgar a esa persona. You just need to stop them. Tú solo tienes que pararlo. You don't know why they're doing it. No sabes por qué lo están haciendo. They could be a great bodhisattva Podría ser un gran bodhisattva or a Buddha o un Buda who understands que entiende that this person's about to create a bad karma que esta persona va a crear un mal karma and they're stopping them. y lo paran. You don't know what's going on. Tú no sabes qué es lo que está pasando. But for yourself, Pero para ti mismo, you need to stop it. tú necesitas pararlo. You need to help anyone who needs help. Tú necesitas ayudar a cualquiera que necesita ayuda. If it means you have to do something rough, Y si significa que tienes que hacer algo fuerte, you have to grab that person, tienes que agarrar a esa persona, then you do that debes de hacerlo. without any animosity, Bueno, sin ninguna, without wanting to hurt that person, sin ninguna necesidad o deseo de lastimar a esa without persona, thinking they're bad. sin pensar que ellos son malos. You could even think Incluso podrías pensar that you're stopping them que al pararlos from planting a very bad seed themselves. estás parando que ellos planten malas semillas para ellos mismos. So you might have to yell at them, O tal vez les debas de gritar, but because your motivation is good pero porque tu motivación es buena and you're helping someone, y estás ayudando a alguien, it's okay. It's not a bad seed. está bien, no es una semilla. So you have to be very careful about this, right? Entonces debes de ser bien cuidadoso acerca de esto. Someone talked to me once about Una vez alguien me habló acerca wanting to stop a drunk driver de querer pasar a un chofer borracho to keep them from hurting someone. para mantenerlo alejado de que lastimen. But when this person was talking to me, Pero cuando esta persona me estaba hablando, they were in strong judgment estaba con un fuerte, juzgando of fuertemente that drunk driver. acerca de ese chofer borracho. So you have to be very careful Entonces debes ser bien cuidadoso about what you're feeling and thinking acerca de lo que piensas y lo que sientes. as you do this, Cuando si haces esto, as you help someone. si, para ayudar a alguien. Like the person who thought he was yelling Como la persona que estaba pensando in order to help someone, que estaba gritando para ayudar a alguien, but really inside, pero realmente adentro he was being condescending estaba siendo condescendiente, and was feeling powerful se sentía poderoso and feeling pride that he was better. y se sentía orgulloso de que fuera mejor. All of those things Todas estas cosas are very bad seeds. son muy malas semillas. So the next one Entonces la siguiente of these 6 major mental afflictions de las 6 aflicciones mayores is pride. es orgullo. And the literal translation from Tibetan Y una pequeña traducción de tibetano, is I the king. yo soy el rey. Right. So it's having pride in your intelligence, Es tener orgullo en tu inteligencia, having pride in how beautiful you are, es tener orgullo de qué bonito eres, being willing to hurt other people because of it. ser capaz de lastimar a otros por eso. You know this, I'm better than you are. Soy mejor que tú. So you talk to people with a condescending attitude. Entonces le hablas a las personas de una manera condescendiente. Or you might call them stupid. O tal vez los dices, eres tonto. You might even just think to yourself, Tal vez piensas de ti mismo, those people are so stupid, esta gente es tan tonta. you know? And they say this pride Y ellos dicen que este orgullo can come from either puede venir de real or imagined qualities that you have. You may really be smarter than they are, tal vez sí puedo ser más listo que ellos. or you might not be O tal vez no. and just think that you Y are. solo piensas que lo eres. You know? So even if you really are smarter, Entonces, incluso si ya eres listo, you are misunderstanding malentiendes
where that intelligence came from. de dónde viene esa inteligencia. And you are willing to hurt someone else Y eres capaz de lastimar a alguien más because of it. por eso. So where does intelligence come from? Entonces, ¿de dónde viene esa inteligencia? They say your intelligence Ellos dicen que la inteligencia comes from your morality. viene de tu moralidad. If you have been a very moral person, Si tú has sido una persona you've buena planted a moral, seed has plantado la semilla for being very intelligent. para ser súper inteligente. So there are three kinds of pride. Entonces hay tres clases de orgullo. Pride which just focuses on yourself. El orgullo que solo se enfoca en ti mismo. You know, I'm so good, I'm so great. Ay, soy súper buena, soy súper buena. Pride which sees the impermanence Orgullo de ver que las cosas son impermanentes. of your beauty or how smart you are. De tu belleza o de lo inteligente que eres. You know, they say that it's very foolish Ellos dicen que es muy, very not smart que no es muy listo, es muy tonto. to be proud of your beauty, Estar orgulloso de tu belleza, which in a normal sense que en una oración normal you had nothing to do with, no tienes nada que ver con eso and which isn't permanent. y es impermanente. Geshe talks about Que yo hablo models acerca de modelos who are so proud of how beautiful they are, que están súper orgullosos de lo bonita que son and then they turn 30 y de repente cumplen 30 and nobody wants them around anymore. y luego ya nadie las quiere cerca de They ellos. can't be models Ya anymore no pueden ser modelos because they're not as beautiful as they were. porque ya no son tan hermosos como eran antes. I have a friend, Tengo un amigo you know, and we're both getting older, que los dos estamos and they say they look in the mirror y se ve al espejo and they almost don't recognize themselves. y tal vez no se reconocen así. And it's like in their own mind, O sea, su propia mente they're still young and beautiful. siguen siendo jóvenes y hermosos. And in the mirror, Y en el espejo there's gray hair and there's wrinkles. tienen canas, tienen arrugas. So where did that beauty come from? Entonces, ¿de dónde viene esa belleza? And you can't keep it. No puedes conservar. Maybe if you've planted bad seeds, Tal vez si has plantado mal, you'll get in an accident vas a tener un and accidente scar your face, y te va a salir y vas a tener una cicatriz en la cara and you won't be so beautiful anymore. y ya no vas a ser nada bonito. And then intelligence. Y luego la inteligencia. You know, there are many intelligent people Hay muchas personas inteligentes who are powerful people que son poderosas, who think that, who are very proud about that. que piensan que están muy orgullosos acerca de eso. But many of us have never heard of them. Pero muchos de nosotros nunca han escuchado de We ellos. will never know their name. Nunca vamos a saber su nombre. And in 100 years from now, Y dentro de 100 años they will be totally forgotten. van a ser totalmente olvidados. No one will remember their name. Nadie se va a acordar de su nombre. So what's the point of being proud? Entonces, ¿cuál es el punto de ser orgulloso? So then if you're doing negative things because of this pride, Entonces, si estás haciendo cosas negativas por este orgullo, like being arrogant como ser or arrogante condescending, o condescendiente, if you're not polite to people, si no eres educado políticamente con las personas, because you think they're better than porque you tú are. piensas que eres, they are better, No, you think you are better. you are better. Thank you. Piensas que tú eres mejor que ellos, And you know, I think that one can be very subtle. y yo creo que eso puede ser muy útil. You know, most of us think we're not that way, Si muchos pensamos que no somos de esa manera, but you come upon someone and it's there. pero si a veces está ahí. That person's just collecting the garbage, so they're not as good as I am. Esa persona que está recolectando la basura no está muy buena como yo soy, Things like that. cosas así. So what's the best way karmically Entonces, ¿cuál es la mejor manera kármicamente to
be unintelligent in the future. para ser inteligente en el futuro. It's to be proud. Es It's ser- to be condescending. es it's- ser condescendiente. Is to be proud. That's what they say. Although they also said that it's from not keeping your morality. But, if you're too proud of your intelligence, Si eres muy orgulloso de tu inteligencia, you will lose that intelligence. la vas a perder. If you're too proud of your beauty, Si eres muy orgulloso de tu belleza, you'll lose that beauty. la vas a perder. Maybe you'll get Alzheimer's Tal vez te va a dar Alzheimer or dementia. o demencia. Maybe things will happen in this life, Tal vez cosas te pasan en esta and vida. not, and then maybe you'll be born as an animal, Y tal vez vas a nacer como un animal. or you'll be born with Down syndrome, O vas a nacer con síndrome de Down. or something that makes you not so intelligent. O algo que te va a hacer que no seas tan inteligente. So then there's another kind of pride, Entonces hay otra clase de orgullo which they call intelligent pride. que le llaman orgullo inteligente. And that's the pride that you have Y ese es el orgullo que tú tienes. when you catch that mental affliction. Cuando cachas esas reflexiones mentales, That's the pride that you have ese es el orgullo que tienes. when you realize that Cuando te das cuenta que, you're not as mean to people as you were a year ago. no eres tan malo como eras hace un año. You can be proud of yourself. Puedes estar orgulloso de ti. It uplifts you. It makes you feel better, Te va a hacer sentir mejor and it motivates you to be even better in the future. y te va a motivar a ser incluso mejor en el futuro. So you can be proud of the quality of the work that you've just done, Entonces puedes estar orgulloso de la calidad del trabajo que acabas de hacer or the work that you do to make yourself better, o del trabajo que hiciste para hacer de ti una mejor persona or the meditations that you've done. o de las meditaciones que has hecho. So a healthy pride Entonces un orgullo saludable doesn't hurt anyone no lastima a nadie and helps you improve. y te ayuda a ti a mejorar. They say it acts in a firm way Ellos dicen que with compassion al actuar con compasión to achieve helping others. para alcanzar a ayudar a otros. So it's a rejoicing in your good qualities. Entonces te tienes que alegrar, regocijar de tus buenas cualidades. So the next one Entonces la siguiente is ignorance. es la ignorancia. It says that this is not that same ignorance. Ellos dicen que no es the same, It's not the same no es la misma ignorancia as the ignorance that is depicted que es la ignorancia que es in the wheel of the el life. puerco, que es Right? el puerco. This is more just not knowing about karma Esta es una or the ignorancia laws of karma, al no saber, ¿no? right? Not knowing about De it no saber las leyes del karma de and no not saber del not karma, clearly understanding y no tener un claro those entendimiento kinds of things. de esas clases de cosas. Okay, the next one is doubt, La siguiente es duda, and specifically lazy doubt. y específicamente una duda floja. So in Buddhism they say En budismo dice, you should not just take what someone says as right no deberías de tomar lo que alguien más dice como correcto, without really thinking about it, sin realmente pensar en ello, without investigating it, sin haber investigado, without being convinced of it inside yourself. sin haber sido convencido que realmente es. So just because the Dalai Lama said it Solo porque el Dalai Lama lo dijo, doesn't mean you believe it no significa que lo creas, until you look into it. hasta que lo hayas buscado. You can think, Puedes pensar, this person is very highly respected. esta persona es muy respetada. Many people believe that he tells the truth. Muchas personas creen que lo que dice es verdad. And so I will think about it. Entonces voy a pensar en I will look into it. Entonces voy a echarle un vistazo.
But you don't just believe it Pero no solo lo crees until you do that. hasta que haces eso. And the same is true Y también es verdad. with things that you might immediately say no to. Ah, So maybe somebody says something entonces, tal vez alguien dice algo and you think, y tú piensas, that's not true. eso no es verdad. But if this is a person Pero si es una persona that many people respect que muchas personas and that many people think tells the truth, y muchas personas piensan que lo que es verdad, then you should not just say no. entonces no solo deberías de decir no, You should be willing to think about it deberías de ser capaz de pensar and think, in what ways might this be true? en que tal vez esa manera es verdad. And if you can't convince yourself right away, Y si you can't, if you can't, y si tú no puedes convencerte luego, then you put it on the shelf. entonces ponlo en el armario. You can say, I don't believe this right now, No creo en esto ahorita, but maybe if I get more information, pero tal vez si consigo más información. maybe if I think about all of these things, Tal vez si pienso en todas estas cosas, maybe I will understand. tal vez lo voy a entender. So for now, it stays there. Entonces por ahora se queda ahí guardado. So this lazy doubt Entonces esta duda floja might come from a place viene de un lugar where you know, de donde if I really think about de this, donde tú piensas, si yo realmente pienso esto, it may mean tal vez signifique that I can't be angry anymore. que no puedo enojarme, And I really like getting angry. que no me puedo enojar más. It makes me feel powerful. Y a mí realmente me gusta enojarme más. And I get the things that I want. Y me da las cosas que yo quiero. So maybe I don't want to understand. Entonces tal vez yo no quiero entender. You know, this is not very good. Esa no es muy buena. It's that kind of laziness. Esa es una clase de... Or, What other word you can use for lazy? Because in Spanish, lazy is like you don't want to make the effort. quieres Right. hacer el esfuerzo. Yeah. Okay. I'm too tired to take that class. Estoy muy cansado para tomar esa clase. Yeah. That's lazy. Yeah, that's lazy. Yeah. But I don't understand lazy, Doubt. doubt, duda. You convince yourself Te convences a that you don't believe it que no lo crees. because you really don't want to Porque realmente no quieres make the effort to check it out. hacer el esfuerzo para investigar. Okay. Or because under the surface, O porque debajo de la superficie. you really don't want to believe it Realmente no quieres because you cambiar. don't want to change. Porque no quieres cambiar. Okay. Yeah. Thank you. Okay, the last one Entonces la última is wrong view. es visión incorrecta. So they say there are 5 primary wrong views. Entonces dicen que hay 5 visiones incorrectas, Which are part of this one big time mental affliction. que es parte de one big time. Well, this one big time mental affliction of wrong views has 5 parts. Esta visión incorrecta tiene 5 partes. So the first one they call Entonces la primera la llaman perishable view. partial. Perishable, like if you leave a food out, it will go bad. They call that perishable Okay. if you don't refrigerate it. So it's something that can fall apart, something that can be destroyed. Una visión que se puede destruir, que se puede echar a perder. Right. So they say this is something that can be destroyed. Estos dicen que es algo que puede ser destruido, It's also something that we will destroy es algo que podemos destruir if we don't have lazy doubt. si no tenemos una floja duda, If we have si persistence somos persistentes, and we do away with all of our mental afflictions. si lo hacemos con todas nuestras aflicciones
So this worldview can be destroyed. Entonces esta visión incorrecta puede ser destruida. So this one, Esta. if you didn't have this one, Si no tienes esta, you wouldn't have any mental afflictions. no tienes ninguna aflicción mental. So this one is that believing in things as Yes. self-existent. Esta es creer en las cosas como autoexistentes. This one is the emptiness. Esta es la vacuidad. So a perishable wrong view Entonces una visión que se puede destruir would be thinking podría ser that I'm intelligent pensar, yo soy inteligente because I was born this way, porque nací así and I will be intelligent y voy a ser inteligente my whole life. toda mi vida. But that's not where intelligence comes from. Pero eso no es de donde viene la inteligencia. If you're getting more intelligent Si empiezas a ser más in this inteligente life, en esta vida, it's because you're keeping your morality. es porque has conservado tu moralidad. So you're getting better at being able to figure things out. Entonces te vas haciendo mejor al ver cómo las cosas funcionan. So they say that Entonces dicen having negative things on your conscience que al tener pensamientos negativos en tu conciencia, blocks you from spiritual wisdom te bloquea para sabiduría espiritual and intelligence. y inteligencia. So you couldn't have any mental afflictions Entonces no puedes tener aflicción mental if you cleared up this wrong view. si limpias esta visión incorrecta. If you begin to really understand Si emptiness, realmente empiezas a entender la vacuidad, then you can no longer have wrong views. entonces no puedes tener visiones incorrectas. Most people that we know, La mayoría de las personas que conocemos, and really us too, really we also believe y nosotros también creemos that things are out there. que las cosas están allá afuera, You know, the picture is there, la fotografía está ahí, that it's not coming from us. que no viene de nosotros, That if I leave this room, que si dejo este cuarto, the picture's still there. la fotografía sigue ahí. You know, it doesn't depend on my seeing it No depende de mí de que yo la for vea it to be there. para estar ahí. So this is a very big wrong view. Esa es una gran visión incorrecta. And if we did away from it, Y si nos van did away with it, y if we changed that view si cambiamos esa and visión came to understand y empezamos a entender that we see it the way we do que vemos de la manera que vemos because of seeds we've planted, por las semillas que hemos plantado, then life could become blissful. entonces la vida puede convertirse en bendición. Anything could change Todo puede cambiar from suffering into bliss. de sufrimiento a bendición. So the second one, That's what, that was the first of 5 wrong worldviews. esa fue la primera de las 5 visiones incorrectas. I get very confused by this too. Pero la segunda The second one is to have extreme views, es tener visiones extremas. to say that if things aren't self-existent, Decir que las cosas son autoexistentes then they don't exist at all. y entonces no existen. But if I am self-existent, Pero si yo soy autoexistente, if Tahiya sitting here is self-existent, si Tahiya sentada aquí es autoexistente, then everyone who comes in entonces cualquiera que entre is going to see me me va a ver and like me because I'm so wonderful. y les voy a agradar porque soy súper bonita. But that isn't the case. Pero ese no es el caso. People see me in many different ways. Las personas me ven de muchas maneras distintas. My little granddaughter Mi nieta might say to me, "We lost it again." me va a decir que la perdimos otra. No, we are online. Okay, good. Yeah. Good.
So my little granddaughter, Entonces mi nieta maybe at 4 years old, tiene 4 años. I come to visit, Voy a visitarla. and she says, Grandma, you're getting old. Y me dijo, abuelita, tú te estás haciendo vieja. And then other people I haven't seen in a while Y otras personas que no he visto en mucho tiempo say to me, me dicen, you're so beautiful. eres tan bonita, You're getting younger. te estás haciendo más joven. So what's the truth? Entonces, ¿cuál es la verdad? It's not self-existent. No es autoexistente. I'm not self-existently nice. Yo no soy autoexistente. Some people don't like me. A algunas personas no les agrado. So what's the truth? Entonces, ¿cuál es la verdad? But because I'm not self-existent, Pero porque no soy autoexistente, because it depends on how you see me, porque depende de cómo tú me percibas. does that mean I'm a figment of your imagination? Entonces significa que yo soy un resultado de tu That I exist only in your mind? que existo solo en tu mente, That I don't exist at all? que no existo en lo absoluto. No, No, no. I am here. yo estoy aquí. How you treat me is important Oye, de cómo me tratas es importante, because I'm empty of any existence of my own. porque estoy vacía de mi propia existencia. Because how you see me Porque como tú me ves, depends on the seeds that you have planted depende de las semillas que estás in your plantando own mind in the past. en tu propia mente en el pasado. So emptiness means Entonces, that you must keep your morality, que you must treat people nicely, debes de tratar a las personas bien. and if you do, Y si lo haces, you may come to see me bien, me ves as an incredible angel, como un ángel, as a very holy being. como un ser sagrado. And if you don't keep your morality, Y si no conservas tu moralidad, you'll see me me vas a ver as a big pain in the butt. como una gran molestia. It's up to you. Depende de ti. Okay. Roxana says, Philly, Lacey? Yeah, she's texting me. That is also. Okay. So holding wrong views Entonces, sostener visiones incorrectas is the next one. es lo siguiente. So they say the third one, yes. According to this, De acuerdo con esto, actively not believing in things like future and past lives. no creer en las vidas pasadas y futuras, So that's saying that's not true. eso no es verdad. So you're being very strong Entonces tú eres bastante in firme your wrong view, en tu visión incorrecta, into what this system considers a wrong view. en lo que este sistema considera visión incorrecta. It's okay to say Está bien decir, past and future lives. vidas pasadas y futuras. Maybe that's true. Tal vez sea You verdad. know, I don't really understand that. No, realmente no entiendo muy bien eso. I never believed that before, Nunca he creído en esto antes, but I'm willing to explore it. pero estoy abierto a explorar. But to say Pero decir, it's wrong, está mal, it's not true, eso no es verdad, karma isn't true, karma no es verdad, is holding to a wrong view. es sostener una visión incorrecta. You've decided firmly Decides firmemente that it's not true. que no es verdad. So then the last one, or the fourth one, La cuarta is having the attitude es tener la actitud that your wrong view que tu visión is the incorrecta best view. es la mejor vista. So I believe in the devil, Yo creo en el diablo and that's what everyone should believe. y eso es lo que todos, That is the best view. eso es lo que todos deberían de creer y esa es la mejor manera. So it says I couldn't verify this. Oh, Do I it's- close it or verify it? Close it. Close. Okay. You believe your worldview is superior, ¿Crees que tu visión es superior and you're rejoicing y te
in your ignorant view. en tu visión ignorante. So the next one, Entonces la siguiente, number 5, número 5, they call morality le llaman and moralidad. asceticism. Asceticism is when you think, I renounce everything, I'm going to not eat because it's better for my spiritual life. Ok, ajá. Es moralidad y Believing in things, believing that hurting yourself can somehow help your spiritual life. moralidad y creer que lastimándote puedes avanzar espiritualmente. I don't quite understand why morality is in here. No entiendo muy bien por qué moralidad está aquí. So they believe that spiritual hardships, Entonces ellos creen que hardships, things you do, like you purposely don't eat, which is very hard, or you beat yourself, which is very hard, ellos creen que lastimándote espiritualmente, that's the best way to be. esa es la mejor manera de ser, That's the best worldview. esa es la mejor, But really, it's a big mental affliction. pero realmente es una aflicción mental. So in some traditions, En algunas tradiciones they would take whips van a agarrar, and flog themselves van a agarrar cuerdas y se van a flagelar ellos mismos. They believe that creating pain Ellos creen que creando makes you sufrimiento more spiritual, te hace más espiritual, brings you closer to God. te lleva más cerca a Dios. So we believe Entonces nosotros creemos that that's a big misunderstanding, que eso es un gran malentendido, a big wrong view. una muy mala visión. Yeah. So it's our responsibility Entonces es nuestra to responsabilidad take care of our bodies, en cuidar nuestro cuerpo, to treat our bodies well, de tratar a nuestro cuerpo to bien, eat good food, de comer bien, to de exercise, hacer ejercicio, to have a nice place to live, de tener un buen lugar donde vivir, because it's this body porque es este cuerpo, that's going to bring us to enlightenment. es el que nos va a llevar a la iluminación. Our mind needs to be sharp so we can think, Nuestra mente debe de estar afilada para poder pensar, so that we can study, para que podamos estudiar, so that we can stay awake to meditate. para poder estar despiertos y meditar. If we've been hurting ourselves, Si nos hemos estado lastimando, these things would not be possible. estas cosas no van a ser posibles. So they say, Entonces ellos dicen, don't do anything to hurt yourself. no hagas nada que te pueda lastimar a ti mismo. If you think yoga is helping you, Si crees que el yoga te está ayudando, do it in a way hazlo de una manera that you don't hurt your body. que no vas a lastimar tu cuerpo. Move slowly into the postures. Muévete lentamente hacia las posturas. Don't start with the hardest one. No empieces con las más difíciles. Start with ones that are easy and move into the others slowly. Empieza con las más fáciles y ya vas avanzando poco a poco. Because then Porque entonces your body will be healthy and strong tu cuerpo va a ser saludable y to fuerte help you develop bodhicitta, para poder desarrollar to expand bodhisattva, your heart para expandir tu and corazón become a Buddha. y convertirte en Buda. So they say in the notes it said that Master Shantideva's battle cry Entonces en las notas dicen que el maestro Shantideva en la battle cry, we're in a war with our mental afflictions. en la guerra de nuestras aflicciones So mentales. as we go into the war, Entonces vamos a la guerra. they'll often cry out. Sí. So he says, Él dice, he asks, él pregunta, is the scourge of mankind, is what's hurting mankind the most, es lo que lastima a un buen hombre, AIDS, el disease, deseo, las enfermedades, maybe the communist way of thinking, tal vez la manera más común or the de pensar, capitalist way of thinking? o capitalist, They call our society capitalist, o el capitalismo, and
and there are many people in the world that think capitalism Is bad. is bad. Yeah, and the communists is good. Yeah. Or, is it the Muslims that are the biggest problem with life today? Okay. En la guerra con nuestras aflicciones mentales, que el capitalismo, con las enfermedades. But they say here, Pero aquí dice, according to this system, de acuerdo con este the sistema, scourge of mankind, the problem with el mankind, problema con la mente, the big el problem gran problema are these mental afflictions. son las aflicciones mentales. Without them, Sin ellas there would be food for everyone, va a haber comida para todos, there would be money for everyone. va a haber dinero para todos. Everyone could have anything they want. Todos podrán tener lo que We could all be in great bliss. todos podríamos estar en la gran bendición. They are your mortal enemy. Son tus enemigos morales, They cause you great suffering. te causan gran sufrimiento, They've ruined your life, arruinan tu vida and they've ruined your peace of mind. y arruinan tu paz mental. So even if Buddhism isn't correct, Entonces, incluso si el budismo no es correcto, we can all see todos podemos ver that being angry is not a happy state of mind. que estar enojada no es un estado feliz, That in the moment it makes you unhappy. que en el momento que te hace infeliz, Jealousy, anger, los celos, el enojo, sadness, la tristeza, they all make you unhappy. todo te hace infeliz. So if Buddhism is correct, Entonces, si el budismo es correcto, these things, estas cosas, let's say every bad experience you have had in your life todas las malas experiencias que has tenido en tu vida, comes from these mental afflictions, vienen de estas aflicciones. comes from the seeds that they cause you to plant. Vienen de las semillas que te han causado plantar. All the bad thoughts that you have, Todos los pensamientos que has all your anxiety, toda la ansiedad, all your stress, todo el estrés, all your fear, todo el miedo, it all comes from todo viene de these mental estas afflictions. aflicciones mentales. All your illness, Todo es tu enfermedad, the cold that you just had, todo el frío que or the tienes, flu that you had, o la gripa que tienes, or the hurt hip that you've got. o el dolor de cadera que tienes. They all come from the mental affliction. Todo viene de las aflicciones. And how long can it hurt you? ¿Y qué tanto te pueden lastimar? Forever. Para siempre. Not only is a seed you plant now No es solo la semilla que has plantado ahora, capable of coming back to you capaz de regresar much later mucho tiempo después, in a much bigger form, en una forma mucho más grande. it can go into your future lives. Puede venir en tus vidas futuras. But each time the seed arises, Pero cada vez que la semilla florece, if you don't catch it, si no la cachas, it causes a cycle of suffering, crea el ciclo de sufrimiento which will go on and on and on and que va a on. seguir y seguir y seguir. It's the perpetual motion machine Es una perpetua máquina that scientists have been trying to create forever. que los científicos han Your tratado mental de crear. afflictions are that. They go on and on and Tus on aflicciones mentales son así, into infinity. infinitas. So most of our normal enemies, Entonces nuestros enemigos, the boss that you don't like, el jefe que no te gusta, you know they're going to go away. sabes que no se van a ir. Maybe you'll leave Tal vez tú te or vas a they'll ir, leave, o él se va a ir. but you don't have to experience that forever. Pero no tienes que experimentar eso para siempre. But these mental afflictions, Pero estas they don't aflicciones go away no se van, unless you do something about them. a menos de que hagas algo. con They will ellas. continue to create suffering. Van a crear Forever. sufrimiento para siempre. So we have to make war on them. Entonces tenemos que hacer guerra. con We have ellas. to annihilate them. Tenemos que eliminarlas. We have to seek and destroy, like the missiles, seek and destroy Tenemos que apuntarlas y destruirlas. these mental afflictions. Las aflicciones mentales. We should not tolerate them, No deberíamos de even for a tolerarlas, moment. ni incluso por un momento. Cancer is caused by them. El cáncer es causado por ellas. Aging is caused by them. Aging, Getting old. a hacerte viejito. The terrorists we're all afraid of, El terrorismo al que todos le tenemos miedo they all come from the mental viene de afflictions. las aflicciones mentales. So don't stop. Entonces no pares. Make war against them Hazle la guerra a ellos until the job is completely finished. hasta que el trabajo es totalmente terminado.
So as a bodhisattva in this life, Entonces, como un bodhisattva en esta vida, we're supposed to have compassion debemos de tener compasión, for even the people who are hurting us. incluso por las personas que nos han lastimado. But in this case, Pero en este caso, no compassion. no tenemos que tener No compassion at no all. compasión, Just get rid of them. solo termínalas. Not a moment of rest. Ni un momento para descansar. It's pretty intense. It's a huge drive. Yeah. And in the beginning, En el principio, it will seem like they're putting up a fight. que te están poniendo en una pelea. You know, it will seem like they don't want to go away. Parece que no se quieren ir And it will seem like they're getting worse. y parecería que se están haciendo peor. I was meditating one day, Yo estaba meditando un día and my mind started to think, y mi mente empezó a pensar, uh-oh, I left the stove on. dejé la estufa prendida. And I thought, no, Y dije, no, I did not leave the stove on. no dejé la I'm estufa going to prendida. sit here. Me voy a sentar aquí. And then my mind, a minute of quiet. Y luego me metí And then my mind said, oh my God, you forgot to call so-and-so. te olvidaste de llamarle a alguien. And I said, I can do it later. I can meditate for 20 minutes. It's okay, I'm going to sit here. Lo puedo hacer después, puedo meditar por 20 minutos. Another minute goes by. Y siguieron. Mine goes, did you tell someone? Y mi mente iba, ¿le dijiste a alguien? And I go, stop it. Stop it. I'm going to sit here. I'm going to meditate. Me voy a sentar aquí y voy a meditar. So the next thing I know, Entonces la siguiente cosa que yo I'm at the door yo, with my hand on the door yo handle. agarro la perilla de la And I had puerta no idea how I got there. y no tuve ni la menor idea de cómo I llegué. don't know what thought stimulated No supe qué pensamiento me estimuló me getting up off the cushion and walking to the door. pararme de mi sillón de meditar y caminar hacia la puerta. So I just laughed. It Entonces was like, solamente me reí. holy cow, Y dije, these mental afflictions don't want to go away. dije, qué locura, estas afecciones mentales. They no are se quieren ir. strong. Ellas son You know. fuertes. Yeah. But after a while, Pero después de un if you tiempo, keep up the fight, si mantienes la pelea, they start to get weaker se van a hacer débiles and they start to go away. y se van a empezar a ir. It's okay. Está bien. When they seem to be getting more and more, Cuando empiezan a parecer que son más y más, it's because for the first time es porque por el you're primer paying vez attention tú estás poniendo atención to what your mind is doing every minute en qué está haciendo en tu mente cada minuto throughout your day. durante tu día. You're looking for them. Tú estás buscando, You have a spotlight estás así, estás en una lupa that is pointing out every one of them, que las está apuntando a cualquiera de ellas. and there's a lot. Son muchas, But they will get less. pero se van a hacer menos. If you keep at it, Si continúas, you will succeed. vas a ser exitoso. Oops, I took too long. Ok, que hable mucho. Okay. So your main weapon is your understanding. Entonces tu Your arma main mayor es, tool tu arma mayor es tu mente, is your understanding. es tu entendimiento. You've got your sheshin, your awareness, Tienes tu sheshin, and your recollection. tu conciencia y empieza a reconocer. And then your understanding comes in Y entonces el entendimiento viene and helps you change y it. te ayuda a cambiar. Okay. So instead of doing a meditation because it's almost 10 past 1, Entonces empecé a hacer meditación porque es casi la 1:00. I will just tell you what your meditation should be. Yo te voy a decir qué debería ser tu meditación. So we're supposed to do an analytical meditation Entonces se supone que debemos hacer una meditación analítica about how some of your specific mental afflictions acerca de algunas de tus específicas aflicciones mentales have hurt you. te han lastimado. So take everything we've talked about today Entonces toma todo lo que hemos hablado hoy and think about a mental affliction you've had y piensa en la aflicción mental que has tenido and look at the different ways in which it's hurt you. y ve las distintas maneras de verla And maybe take several of them. y tal vez tomamos algunas de ellas And then at the end, y al final be sure to rejoice in the goodness you've done.
asegúrate de regocijarte en lo bueno que has hecho. so that it isn't too depressing Entonces no es muy deprimente and you can be happy. y puedes ser feliz. Okay? Ok, gracias. Shall we do prayers in Spanish again? Ok, Tomorrow we'll do Tibetan again, ok. or next class. Ok. En esta tierra impregnada con el aroma de incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los 4 continentes, portando la joya del sol y de la luna, en mi mente las transformo en el paraíso de un Buda y lo ofrendo todo a ti, que por esta acción puedan todos los seres experimentar un mundo puro. Iran Guru Rahmanan Dandava come near you. Hayami. Ewa. Que a través de la bondad acumulada por la acción que acabo de realizar, puedan todos los seres completar la colección de mérito y sabiduría, últimas causas para alcanzar los 2 cuerpos supremos. May all beings have happiness and the causes of that happiness. Thank you, everyone. Gracias. See you at 7. You can say again. We'll see you tonight at 7 o'clock. Gracias.